Cameroon, fondly known as Africa in miniature. Cameroon is found in the Congo Basin, the heart of Africa's biodiversity, where forests have stood for tens of thousands of years, where humans, flora, fauna, all interact within a very rich ecosystem equal to none in Africa. These ecosystems have favored the presence of a very rich and diverse plant and animal life. Conscious of these gifts from nature and understanding the stakes surrounding biodiversity, Cameroon in 1994 ratified the 1992 Rio Convention on Biodiversity, adopted by 172 countries. The third objective of this convention focuses on the access to genetic resources, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. To make this objective operational, the Nagoya Protocol for Access and Benefit Sharing was adopted during the Conference of Parties in 2010 and entered into force in 2014. According to Cameroon's Minister of Environment, the country readily ratified the protocol in 2016 and became a recognized party in 2017. Since then, Cameroon is fully committed to its implementation. Notre intérêt en tant que pays signataire et aujourd'hui pays parti, non seulement à la Convention mais au protocole de Nagoya, est que nous captions aussi les avantages de ce protocole parce que notre pays est quand même riche en biodiversité. Il faut que cette biodiversité contribue au PIB national. Il faut vendre des ressources génétiques, il faut vendre des savoirs traditionnels. Et vous savez que les ressources biologiques interviennent dans plusieurs domaines. Si vous ne prenez que le domaine pharmaceutique, regardez ce que la biodiversité produit dans le domaine pharmaceutique et ce qui revient en termes de bénéfices dans les ventes au niveau mondial. Allez voir les chiffres, c'est en des milliers de dollars. The Nagoya Protocol for Access and Benefit Sharing, or the ABS, aims at ensuring not only access to genetic resources, but also the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization between people or countries using the resources and people or countries that provide them. In other words, it establishes a win-win partnership between the supplier and the user and ensures a value-added chain for the resources. Our traditional rulers, traditional health practitioners, and our local communities have been preserving these genetic resources and possess huge knowledge on their uses. Yet they are exploited by individuals, research institutes, and some industries without compensation to the communities and countries. APA est la bienvenue au Cameroun. Vous savez, les praticiens sont tellement marginalisés. APA donne déjà la valeur à la médecine traditionnelle, donne déjà la valeur à nos ressources traditionnelles. APA est venu pour sauver nos valeurs culturelles qui sont enterrées parce que c'est négligé. Vous voyez, quand tout le monde arrive au Cameroun, ils portent sans protocole, ils amènent chez eux, ils vont s'enrichir. Entre nous, nous, on ne fait que s'appauvrir. Chaque zone, chaque pays, chaque contrée a justement des espèces qui ne sont pas ailleurs. Et ces espèces peuvent avoir un intérêt particulier. On ne doit pas laisser que quelqu'un vienne prendre une espèce qui est dans une localité, l'amener ailleurs sans vérifier, la qualité de cette espèce qu'on transfère et les éventuels bénéfices que quelqu'un peut en tirer ailleurs. Cameroon, as a biodiversity hub in Africa, harbors millions of plants hidden in its thick equatorial forests whose genetic potentials are yet to be unveiled.
Cameroon is aware of the benefits its people and government will reap from the ABS process and has thus put in place a range of tools and mechanisms as provided for by the Nagoya Protocol for the ABS during this early phase of its implementation. A national ABS strategy and a plan of action have been elaborated. A national focal point and competent national authorities to serve as contact points for information, grant access or cooperate on issues of compliance have been appointed and placed under the National ABS Competent Authority, which is the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development. To further facilitate the process in Cameroon, guidelines for implementing access and benefit sharing activities arising from the use of genetic resources have been laid down, and 2 mutually agreed terms have already been issued. 3 prior informed consents for the commercialization of Echinops giganteus have been granted, and a guide on best practices on the production of these plants and another called Mondia Whitey in the pilot project sites has been laid down. The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing is a new concept that cuts across several sectors. This is why stakeholders from local communities, media, public and private sectors are being sensitized and trained on ABS concepts, key principles, the bottom-top approach, and the elaboration of a biocultural community protocol for its effective implementation. Le ministère des Forêts et de la Faune est un partenaire de premier plan du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable du point de vue institutionnel. Vous avez beaucoup entendu parler de ressources biologiques et des ressources génétiques. Il faut donc d'abord préciser que c'est le ministère des Forêts et de la Faune qui gère les ressources biologiques desquelles sont tirées les ressources génétiques. Nous avons accompagné le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable dans l'élaboration des textes qui font l'objet de sensibilisation actuellement. Les ressources génétiques, dans le jargon, on les appelle des questions émergentes de propriété intellectuelle, parce que c'est des nouveaux domaines que la propriété intellectuelle classique n'a pas encore appréhendé. Par exemple, vous ne pouvez pas protéger par exemple l'Echinops giganteus, qui est une ressource génétique par un droit de propriété intellectuelle en tant que tel. Donc vous ne pouvez pas prendre une plante ou un fragment de plante ou un micro-organisme et le protéger. Parce qu'en propriété intellectuelle, on ne protège pas le vivant. Donc maintenant, on protège le processus d'accès à cette ressource-là. As a key partner in the Nagoya Protocol on the ABS, groups and individuals in local communities will henceforth negotiate the sale of genetic resources directly with users in an innovative bottom-up approach. Et bottom-up parce qu'il n'y a pas de ressources génétiques ou de ressources biologiques muettes. Chaque ressource biologique que vous voyez plantée quelque part et qui aurait une vertu appartient à une communauté à travers un savoir qui a été légué de génération en génération à la communauté. Donc, lorsqu'on accède, on n'accède pas par le haut. On accède au niveau de la communauté parce que c'est elle, même si on passe par l'État. L'État a l'obligation de ramener la négociation au niveau de la communauté, de telle sorte que lorsque les accords sont convenus, que ça profite en premier lieu à la communauté et l'État, bottom-up, pourra donc profiter des impôts générés par les transactions du marché entre l'utilisateur et le fournisseur. This approach is already being applied in Lewo and the Maga Bamumbu communities in the Lebialem division in the southwest region of Cameroon, where a pilot project on the ABS process is being implemented. Here, 2 plants, the Echinops giganteus and Mondia Whitey, have been identified to possess rare genetic qualities through research by ERUDEF and NGO.
Prior to the signing of the second mutually agreed terms, known by its acronym as MAT, the Ministry of Environment brought together leading members of the Lewo and Maga Bamumbu communities to Bafoussam in the west region of Cameroon to reinforce their capacities and negotiation skills and help them draft a new MAT. The negotiations that followed took place between their partners, MAN and FIS, who spoke from New York, the coordinators from Paris, and the community of Maga Bamumbu, led by their fund that spoke from Bafoussam. These negotiations, the first in Cameroon, were carried out by Skype. The discussions were sometimes heated, like this one on the scope of the MAT, that the community thinks should only include essential oils and not the derivatives from the Echinops giganteus. Regarding the scope of the MAT, originally it was about, yes, the essential oils, but also its derivatives, meaning any product isolated from the essential oil, and also any I would say extract from the roots using other means of extractions than water for steam distillation. We talked about essential oils to be used for perfumes, and we have to stick our mark to that, so that if in due course your technological performances permit you to maybe do other extractions, and then we look into other marks, just as we have other traditional knowledge you could want to use, and I think with the friendly relation we already have for years, we could share with you to ease research. Another area of heated arguments was the request by the spokesperson for the Maga Bamumbu communities for information on financial transactions by MAN and FIS to be made available. Information concerning the commercial transactions should be made available to the government of Cameroon. Did you get me? Yes, I mean, as I said, I mean, this is something I cannot commit to, because I will not be able to give you this information at the sale level, at the individual sale level. It's impossible. To oversee this close to 2-hour exercise were the national focal points of the ABS in Cameroon, lawyers, partner ministries, representatives of international organizations like the GIZ and the United Nations Development Programme. At the end of the day, everybody, including the partners, community leaders, and the overseeing administration, came out happy with the new MAT. This pilot project has turned out to be a success. A happy man today, because after the 3 days of hard work, we are gradually coming to the end with a good document that has been put in place, and MAN and FIS, as in general terms, give his own already, I would say, accord to sign this document. I'm very happy because all those points that came out from the community, and then they have adopted it inside the MAT. So when I will go back, I will give the message to my people, and then even the adding of the price of the road, they will be very happy. Cameroon's biodiversity is rich, and its potential value cannot be estimated at this point. It is therefore vital that both users and providers understand and respect institutional frameworks as outlined by the Convention on Biodiversity and the Bonn Guidelines. They help governments to establish their own national framework, which ensures that access and benefit sharing happens in a fair and equitable way. In Cameroon, a draft ABS law and its text of application have been elaborated and are currently in a validation process. The parliamentarians say they are just waiting to pass the law. Le premier instrument qui est attendu, c'est une loi. Il faut qu'on légifère sur le protocole APA au Cameroun. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons organisé un atelier qui était
organisé et présidé par le ministère de l'Environnement. C'était un atelier d'échange entre les experts et les parlementaires sur le cadre juridique. Parce que nous avons noté, nous avons remarqué que les parlementaires ne comprenaient pas très bien l'intérêt ou alors les enjeux que renferme le protocole APA, le protocole de Nagoya. Et nous avons donc dû provoquer la tenue de cet atelier. Les parlementaires ont été bien informés et désormais nous attendons que l'instrument légal nous parvienne pour que nous puissions éventuellement l'améliorer. Je crois que le processus avance. C'est vrai qu'à notre goût, il avance trop lentement. Actors in the process already have an idea of this law and say its adoption will be a major achievement in the ABS process in Cameroon. Oui, nous pensons que cette loi, effectivement, va arriver dans un processus qui est dans un environnement favorable, qui est un environnement qui est favorable au rééquilibrage des pouvoirs entre la base et le gouvernement central. Parce que jusque-là, nous vivions dans un pays où l'État central, le gouvernement central était très fort, très puissant. Et à la faveur de l'adoption récente du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, nous avons nettement noté qu'il y a un rééquilibrage en faveur des communautés locales. Et nous pensons que cette loi, si elle est également adoptée, elle va dans le sens de renforcer les communautés locales dans l'acquisition des ressources qui vont leur permettre d'assurer leur développement endogène. Nous ne souhaiterions pas que le gouvernement ait la prééminence sur la gestion des ressources qui peuvent découler du processus à part. Que le gouvernement se cantonne à son rôle de contrôle, mais que le gouvernement ne soit pas gestionnaire des ressources, parce que, comme vous le savez, c'est là où parfois il survient des problèmes. Donc, que le gouvernement soit le garant de la bonne gouvernance des ressources qui seront liées au protocole de Nagoya. Yet, genetic resources are being harvested in an unorganized manner, making it difficult to have a clear picture of what the genetic resources market can represent. Qui dit APA dit recherche. Pour l'instant, nous n'avons que le décret numéro 2012/383 du 14 septembre 2012 portant, n'est-ce pas, organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore un cadre plus global, un cadre national. Et c'est pour cela que nous attendons, n'est-ce pas, avec beaucoup d'impatience, la venue de la loi APA. Mais pour l'instant, nous avons beaucoup de difficultés, puisque les autorisations de recherche se délivrent à l'appel. Qu'en fait, nous osons croire que les résultats de nos recherches ne seront plus, n'est-ce pas, ne traverseront plus les océans à notre insu, comme c'est le cas en ce moment. Les expatriés, que ce soit les instituts de recherche ou les chercheurs individuels, ils viennent, ils vont dans nos brousses, dans nos forêts, ils s'emparent de toutes nos richesses et vont de l'autre côté sans que nous ne soyons au courant. Ils ne déposent même pas les rapports de recherche, ce qui est très grave. The ABS system offers genetic resources with credible and effective value, which justifies investment by the private sector. Yet officials of the private sector think that the Nagoya Protocol for the ABS has not received enough visibility and is lagging in communication. Globalement, c'est un protocole qui n'a pas bénéficié d'une grande publicité, ni auprès des populations, ni auprès du secteur privé. La connaissance est très limitée parce que, encore une fois, le gouvernement n'a pas organisé une communication efficace autour de ce protocole, quand bien même les problèmes qui sont soulevés et les solutions qui sont proposées concernent directement le secteur privé. On n'a pas senti une démarche directe
du gouvernement vis-à-vis du secteur privé pour pouvoir nous présenter d'abord le cadre réglementaire et ensuite les avantages éventuels ou les facilités qui peuvent être mises à la disposition du secteur privé. Also, there is a need for a framework for research and valorization of local knowledge on natural resources, amongst others. En réalité, nous, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que d'abord, que le gouvernement propose un cadre favorisant la recherche et la valorisation des connaissances locales en termes de ressources naturelles, mais également que le pouvoir public nous aide à travers une législation spécifique à proposer un cadre devant protéger donc les richesses locales et la biodiversité. Il y a un problème réel qu'il faut soulever, c'est que lorsque dans une localité on a identifié ce genre de ressources naturelles et que des actions sont envisagées pour leur mise en œuvre, l'impression qu'on a, c'est que les populations riveraines considèrent que par cette manne naturelle, elles doivent devenir toutes riches et font une pression extraordinaire à la personne du secteur privé qui veut exploiter ces ressources-là. Et cette personne n'est pas toujours encadrée par un cadre réglementaire précis. Du coup, il y a des problèmes, parfois des soulèvements des populations, des enchères, parce que tout le monde veut tout et ça ne permet pas véritablement d'avancer. Donc, ce que nous proposons, c'est que le gouvernement s'implique, organise une communication, mette sur pied un cadre réglementaire en nous associant à la recherche des solutions. This notwithstanding, countries in the Central African sub-region say they have a lot of admiration for Cameroon that has taken the lead in the implementation of the Nagoya process for access and benefit sharing. Ça ne peut être qu'une inspiration à partir de laquelle beaucoup d'autres pays de l'espace communal pourront se baser pour pouvoir élaborer également une loi à part. Partners like the United Nations Development Programme have been playing a great role in accompanying the government in its implementation of the Nagoya Protocol for Access and Benefit Sharing in the country. Together with the government, several projects have been financed, supervised, and implemented. We are accompanying some countries like Cameroon, for example. The solutions are in the frame of a Nagoya protocol, like you know. When you talk about genetic resources, is to talk about sustainable development goals. And then related to Nagoya protocol, it is our aim to support the government to establish a national law on ABS process. That's what we have done 2 years ago, and now we are about to finalize the process. And also support the government in capacity building of local communities, because some like resource genetic are technical issues and scientific matters, and we need to help them to understand the way forward, where do we stand, what do we need, and what it's all about in terms of economic profit, social profit, and environmental profit. The implementation of the Nagoya Protocol for the ABS in Cameroon has achieved a lot, yet it faces several challenges. Le défi imminent qui se dégage dans l'attente de l'adoption de la loi au Parlement, c'est celui d'organiser le marché des ressources génétiques. C'est savoir quelle est l'offre, qu'est-ce que le Cameroun offre en termes de ressources génétiques et de savoir traditionnel. Ça veut dire qu'il faut parvenir à inventorier les ressources génétiques du Cameroun. Cameroon is fast getting ready for the putting in place of its legal framework and the procedure to access genetic resources. The country is preparing to welcome technical and financial support partners working in research, as well as key private sector actors in an effort to achieve the Sustainable Development Goals. In order to ensure the linkage of the Cameroon legal setup to the valorization of the genetic resources, on the one hand, ensure that the exploitation of genetic resources in Cameroon benefits local communities and the national economy on the other hand,
A process for developing an access benefit sharing database on genetic resources is therefore absolutely urgent. Finally, the Nagoya Protocol for Access and Benefit Sharing is here for the good of nature and that of our population.